Every time I come to this DHL warehouse in Fontana, new warehouse, it's a fucking shit show. I checked in, gave my paperwork, they called me, and they're like, we didn't call you, we don't even know who you are. I'm like, well, I have caller ID, so who else called me here? And they were like, it wasn't us. I'm like, well then, I got crank called? They're like, I don't have your paperwork. I'm like, well then you lost it because you guys have it. And I don't know what happened. Well, no fucking bills. That's not gonna help my case. Fuck. But yeah, lady was like, no, I didn't call you. And I'm like, well then who called me? And I showed her the caller ID. I'm like, that's your number. Call it again. And then right, she's like, oh, well, that means somebody else took your paperwork. I'm like, that means you gave my paperwork to somebody else. She's like, well, why would somebody else take it? I'm like, I don't know. That's not my problem. You fucked up. Let's see what she has to say now. Okay, so I go over here and get the paper. Yeah, you can get the papers over there in the shipping office right now. After you get the bill, you can drop the empty at just about 115. And after you drop the empty, you can go ahead and pick up the loaded one, come back this way, stop, and give this one back to him. Okay? Y ese señor lo hizo adrede porque seguro sí se dio cuenta. Ustedes estaban en la Hermosa, ¿no? Yeah. Ok, ya lo arreglé, lo único problema son los biles. Ese señor, entonces dice que lo único que ocupa es un recibo, ¿no? Porque ese señor malintencionadamente agarró los biles equivocados. Yo no tengo la culpa de que este señor, ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Como los drivers nuevos, entiendo que me pregunten y les tenga que decir exactamente lo que tienen que hacer, pero usted viene todos los días, los otros señores vienen todos los días y todos los días les tengo que decir lo que hacer porque parecen nuevos. Pero yo no hice nada mal, usted dio el papel a otra ¿Y persona, sabe por ¿no? qué lo agarró el de seguro? Porque se enojó porque le estoy, dice que no me, si ya sabe que tengo este speaker, hay ruido, hay viento, no se escucha, no se entiende, pero él ya sabe lo que tiene que hacer porque ha venido aquí todos los días. Él sabe que cuando agarra la llamada tiene que venir aquí porque le voy a dar fuerza, entonces porque dice que no me entiende, así está, aunque no me entienda, él sabe lo que tiene que hacer. Y discúlpame de veras porque tampoco es su culpa. Este señor es... No, yo no estoy agüitado, no hay pedo. Oiga, ¿va a ocupar vacío? No. Ok, perfecto. Pues lo único que puedo hacer es darle la copia de este bill number. No, pues él va a salir ahorita, ¿no? Pues sí, quiero ahorita lo esperarlo. para y lo que... Ya, yo hice mi papel. Ok, pues quiero esperarlo. Tiene mi entonces. firma, tiene toda mi información. Entonces quiero esperarlo. Ay, pues. Pero usted no me dijo que a ellos no les importa con que tengan un papel firmado. ¿Cómo? Me acaba de decir con que tengan un papel firmado, ya con eso la hacen. Sí, pues él tiene mi papel firmado. Por eso, pero le dije, pero ¿por qué ese señor va a agarrar un papel que no es de él? Porque yo les pregunto su nombre y me dicen, sí, soy ese hombre. Por eso le di los papeles. No, sí, pero cuando él ya mete el papel a la compañía, no va a decir... Ok, pues espéralo aquí, ya que Pues lo mire, reconozca. déme la puerta y yo lo encuentro allá. Ok, usted tiene sus papeles en la 435. Y yo le digo que agarre Él su la papel. tiró en la 444. Y a usted le había dado la 444. Que le... You guys keep up with everything she was saying? I don't know what the fuck she was saying. But I think she's just confused and imagine having to listen to that lady all fucking day. So the lady and the guy both fucked up. The guy tried to cut in front of me, or he was in a hurry, so he just grabbed paperwork real quick and took off of my shit. But it just bit him in the ass, because now he has to wait for me to do what I have to do. Go back over there and exchange paperwork. And that's what he gets. And he works for the same company I'm hauling for. And the lady herself is not trying to take blame for anything. She
try to blame everybody but herself. But she's the one that should have checked, like, hey, is this you? Yeah, okay, cool. I'm assuming that's what her job is. I'm always the innocent one. And now this guy's right here. Hope he knows how to back up good. It's time to whoop this kid in soccer real quick. Show him who's boss around here. Come on, boy. What the heck was that? I didn't fuel up at my regular fuel spot because I didn't want to be late to my Amazon appointment. So I gotta put fuel somewhere else. But I don't know if they take Apple Pay because I don't have any cash. So hopefully they do. If they take Apple Pay. But I'm also here for the coffee. These machines make good coffee. Colombia. Extra large, homie. Fill my shit up.